Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. We are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 28, entitled Puranjana becomes a woman in the next life, text 63. Четем Шримад Бхагаватам, песен 4, глава 28, Puranjana се преражда в жена, текст номер 63. Yata Purusha Atmanam Yata Purusha Atmanam Ekam Adarsha Chakshushu Ekam Adarsha Chakshusho Dvidha Bhutam Aviksheta Dvidha Bhutam Aviksheta Tateivantaram Avayo Devantaram Avayo Yata Yata as Как Purushaha, Purushaha the living entity. живото същество Atmanam, Atmanam his body. тялото му Ekam, Екам one. едно Adarsha, Адарша in a mirror. в огледало Chakshushoho, Чакшушо by the eyes. с очите Dvidha, Вида abhutam, Бутам existing as two. раздвоено Aviksheta, Авекшета sees. вижда Tatha, Тата similarly. по същия начин Eva, Ева certainly. несъмнено Antaram, Антарам difference. разлика Avayoho, Авайо between ourselves. между нас Translation and purport by His Divine Grace, Srila Prabhupada ki jai. As a person sees the reflection of his body in a mirror to be one with himself and not different, whereas others actually see two bodies, so in our material condition, in which the living being is affected and yet not affected, there is a difference between God and the living entity. Превода на София. Човек не вижда разлика между себе си и своето отражение в огледалото, а възстраничният наблюдател вижда две различни тела. По същия начин има разлика между Бога и живо същество, което е обусловено от материята, едновременно оказваща и не оказваща влияние върху него. We continue the purport where we have left off yesterday. The supersoul is present in everyone's body, whereas the individual soul is conditioned in one particular type of body. The individual soul cannot understand what is taking place in another's body, but the supersoul knows very well what is happening in all bodies. In other words, the supersoul is always present in his full spiritual position, whereas the individual soul is prone to forget himself. Nor is the individual soul present everywhere. Generally, in his conditioned state, the individual soul cannot understand his relationship with the supersoul, but sometimes, when he is free from all conditional existence, he can see the real difference between the supersoul and himself. When the supersoul tells the conditioned soul, "You and I are one and the same," it is to remind the conditioned soul of his spiritual identity as being qualitatively one. In the third canto of Srimad Bhagavatam 3:28-40, it is said, "Yatol mukhat visphulingat dhumatva pi svasambhavat apyatmevana bimatat yatagnih pritak ulmukat." Fire has different features. There is flame, the sparks and smoke. Although these are one in quality, there is still a difference between the fire, the flame, the spark and the smoke. The living entity becomes conditioned, but the Supreme Personality of Godhead is different
because he doesn't become conditioned at any point. In the Vedas it is stated, Atma tata pritak drashta Bhagavan Brahma samgita. Atma is the individual soul as well as the Supreme Personality of Godhead, who is the seer of everything. Jai Shri Guru Nitai ki jai, Jagannath Baldev Subhadra Mai ki jai. Although both are spirit, there is always difference. In the Smriti it is also said, Yatagneh Shudra Vispulinga Vyucharanti. Just as sparks manifest in large fire, similarly the small individual souls are present in the big spiritual flame. In the Bhagavad-Gita 9.4, Lord Krishna says, Matstani sarvabhutani nachaham teshvavashvitaha. All beings are in me, but I am not in them. Although all living beings are resting in him, as small fiery sparks rest on a large flame, both are differently situated. Similarly, in the Vishnu Puran it is said, Eka desha stitas yagnir jyotsna vistarini yatha parasya brahmanah shaktis tatedam akilam jagat. Fire is situated in one place, but it distributes heat and light. Similarly, the Supreme Personality of Godhead is distributing his energies in different ways. The living entity is but one of these energies, marginal energy. The energy and the energetic are one and in one sense, but they are differently situated as energy and energetic. Similarly, the Satchitananda form confirmed in Brahma Samhita, Ishvarah Paramah Krishnah Satchitananda Vigraha, is different from that of the living entity in both his conditioned and liberated states. Only atheists consider the living entity and the personality of Godhead equal in all respects. Chaitanya Mahaprabhu therefore says, Mayavadi bharshya shunile khaya sarva nasha. If one follows the instructions of Mayavadi philosophers and believes that the Supreme Personality of Godhead and the individual soul are one, his understanding of real philosophy is forever doomed. We already have the beginner, so you can start. Okay, good. The translation of the verse again. As a person sees the reflection of his body in a mirror to be one with himself and not different, whereas others actually see two bodies, so in our material condition, in which the living being is affected and yet not affected, there is a difference between God and the living entity. Човек не вижда разлика между себе си и своето отражение в огледалото, а възстраничният наблюдател вижда две различни тела. По същия начин има разлика между Бога и живото същество, което е обусловено от материята, едновременно оказваща и не оказваща влияние върху него. Hare Krishna. I'm very happy to be with all of you again. Радвам се, щастлив съм да сме отново заедно. So here it is very interesting and wonderful story of Narada Muni, who is recounting the story of King Puranjana to King Prachini-Barhishat. Това е една много интересна история за това как Нарада Муни разказва за цар Пуранджана пред цар Прачини-Бархи. Prachini-Barhishat was very much engrossed in material enjoyment. Цар Прачини-Бархишат е бил дълбоко затънал в материализъм. And although he considered himself very pious, he was actually destined to be killed unlimited times. И въпреки, че той си мисля, че е благочестив, на него му било отсъдено да страда много. And therefore, Narada Muni, as expert preacher, he told him the whole story of King Puranjana. И тъй като
Нарада Муни е много милостив, той му разказва цялата история за цар Пуранджана. And from this chapter we have seen how King Puranjana met his death. И от тази глава виждаме как цар Пуранджана срещнал своята смърт. And even though his wife was, as explained here in this chapter, the mother of heroes, still he was in great anxiety how he will maintain her household without him. Ние виждаме по време на смъртта, въпреки че Шримад Бхагаватам описва, че неговата съпруга е майка на много герои, той се чудил как тя ще успява да поддържа семейството. And since he died in the thoughts of his wife, he became a woman in his next life. И понеже в момента на смъртта мислите му били насочени към съпругата му, в следващия живот той се родил като жена. Yes, and he became a very beautiful queen who married one also great hero, King Malayadvaj. Така той се родил като много красива принцеса, която се омъжила за цар Малайадваджа, велик премудрен. And Malayadvaj, at the end of his life, he went to the forest, and this queen also followed him, and it happened that he died. Когато устарял цар Малайадваджа отишъл в гората с подобни отречения и неговата съпруга го последвала, там той напуснал тялото си. And then the queen very much lamented her husband's death, and at that time the Lord appeared to her. И там царицата оплаквала смъртта на своя съпруг и тогава Брамана се появил на това място. Yes, you corrected me, but this Brahmana was the Lord. Там се появил Бог под формата на Брамана. And he explained that she has forgotten him from time immemorial, actually. И той обяснява, че тя го е забравила от незапомнени времена, не си е спомняла за него. But they're very old friends, indeed. Но всъщност те двамата, Бога и Пуранджани, извинявам се, царицата били приятели. Yes, very old friends. And here in this verse particularly, Brahmana, or the Lord, says that there is no difference between them at all. Но тук виждаме Брамана, Бога в облика на Брамана казва, между нас двамата няма разлика. And this is very interesting because our philosophy is very strongly against this monistic idea that everything is just one. Това е много интересно, защото нашата философия застава сериозно срещу монистичната идея, че всичко е едно. And this is one of the items that Lord Chaitanya took from the Brahma Madhva Sampradaya, this complete defeat of Mayavad philosophy. И това, което Читания Махапрабху взел от Брахма Мадва Сампрадаята, победата над майявадите. But we should also understand that the philosophy of Lord Chaitanya is not just Dvaita or absolute duality. Но ние трябва да знаем, че философията на Читания Махапрабху не е абсолютен дуализъм или двойственост. But he established Achintya Bheda Bheda Tattva. That means that we are simultaneously one and different. И той установява, че ние сме едновременно еднакви и различни. Because it is explained in Srimad Bhagavatam in many places,
Vedanta titva vidas tatvam yajvana madvayam brahmati paramatmati bhagavam iti shabdati. That there is one advaya gyan, and this is only God exists, and it's also explained in Chaturshloki of Bhagavatam. Aham evasam evagrin anyat sayat satsa satparam parshataham yaditarsha yoveshashitya sosmaham. That there is one reality, and Lord explains to Brahma that before this creation only he existed. На няколко места, на доста места в Шримад Бхагаватам откриваме такива стихове, където се казва, че Адвеям, Бога е недвойствена субстанция. Също така пред Брахма Кришна разкрива в Чатуршлоки, че той е всичко, което съществува. And what you see now, where there is a creation, it's also only me. И Кришна казва, че всичко, което е сътворено, единствено съм само аз. And after the annihilation of the universe, what remains is only me. И това, което остава след унищожението на Вселената, съм също единствено и само аз. So we can see that there is only the Lord that exists. And how is this applicable to us for our practical understanding in life? И виждаме, че единствено, което съществува Бога, което съществува е Бога. Как това обаче е приложимо за нашата практика в живота? Yes, this is very important to understand. Това е много важен момент за разбиране. Lord also says in 15th chapter of Bhagavad-gita, Mamaivam Shujiva Lukai Jiva Bhutak Sanatana, that all living entities are his part and parcels. В 15 глава на Бхагавад-гита Кришна заявява, че всички живи същества са частички от него. So, if we understand that actually every living entity is his Lord's part and parcel, that means that we should engage in the service of every living entity, actually. И ако разбираме, че всяко живо същество е частица от Кришна, то тогава ние се ангажираме в служене на всички живи същества. Because our natural position is to be a servant. Защото естествената ни позиция е да бъдем слуги. So this is very important to understand our position. Затова е изключително важно да разберем нашата позиция. Yes, this is called Sambandha Gyan. Това се нарича Sambandha Gyan. And it is explained by our acharyas that Sambandha Gyan is most important to understand. И ачарите обясняват, че тази Sambandha Gyan е най-важна за разбиране. Because if we don't have proper understanding of Sambandha Gyan, also our goal will not be properly understood. Защото ако не сме разбрали Sambandha Gyan, то тогава нашата цел няма да бъде правилна. And also our path or abhidaya will be wrong. Както целта, така и пътя за постигане тази цел ще бъдат погрешни. And these differences, maybe my misunderstanding is slight, but this slight difference can lead me to completely different result. Защото ако имам дори малко разминаване в разбирането, то тогава няма да постигне крайната цел. Yes. Because we can see many times even devotees said, I just want to finish this life, just go back home, back to Godhead. Защото много живи много преодайни чуваме да казват, нека се свърши този живот да се връщам обратно в духовния свят. But this is desire for liberation. Но това е желание за освобождение. Yes, I don't want to suffer here. Аз не искам да страдам тук. Because everyone suffers in material world. So I want to finish this suffering period. Тъй като всички страдат в материалния свят, аз искам да приключа с този период от живота ми на страдания. Yes, but if I have such conception of spiritual development,
I will never develop love for Krishna. Ако аз имам такова разбиране за духовния напредък, то никога няма да постигна любовта към Бога. Yes, because I have other goal in mind. Защо? Защото в ума си имам други цели. Yes. My goal is to end suffering. Моята цел е да прекратя страданията. And usually, of course, why people say, I would just want to go to the spiritual world. И защо хората казват, аз искам да отида в духовния свят? Not just because there is end of suffering, but because there is also enjoyment. Не само защото ще прекратя страданията, защото ще има наслаждение там. Yes, and we are Anandamaya Vyasat, we are living entities of pleasure, of joy. Ние сме Анандамая Бясат, ние сме живи същества на удоволствието. We want to enjoy. Ние желаем да се наслаждаваме. This is our nature. Това ни е природата. But if I don't have clear understanding of my sambandha, my position, and the Lord's position, I will want my goal will be to enjoy. Защото ако нямаме правилно знание, самбанда за моята позиция и тази на Бога, ние просто ще искаме да се наслаждаваме. Yes, and spiritual world actually is not place that, of course, it's a place of enjoyment, much greater than any place in this universe. But it's not meant for this goal, for this purpose. Разбира се, духовният свят е място на щастие и удоволствие, но не е това неговото предназначение. Yes, this is a side effect of being there. Това е просто страничен ефект от това да бъдем там. Yes. Real goal of spiritual world is to serve the Lord. Целта на духовния свят е да се служи на Бога. And actually, we can create spiritual world here and now. Всъщност ние можем да създадем духовен свят тук и сега. And yes, we should actually create spiritual world here and now. Всъщност ние трябва да създадем духовен свят тук и сега. And that means that I serve the Lord wherever I am. Това означава, че аз служа на Бога където и да съм. Yes. If I don't create spiritual world here and now, I will not be able to enter spiritual world even after death. Ако сега и тук не създам духовен свят, няма да мога да влеза в духовен свят по време на смъртта. Yes. След смъртта. Yam yam vapi smaram bhavan tyajantyanti kalivaram tam tam aveti kanta sadatat bhavavita. Lord Krishna explains in 8th chapter of Bhagavad-gita that whatever state of consciousness one has at the time of death, he will achieve this without fail. Кришна заявява в Бхагавад-гита 8 глава, че каквото състояние на ума човек има по време на смъртта, такова ще получи, такова състояние на живот ще получи. Yes. So if we don't live in spiritual world now, it's not possible to live in spiritual world after death. Ако сега не живеем в духовен свят, не е възможно да живеем в духовен свят след смъртта. Yes. So we shouldn't have this material pritak bhava vision. Pritak bhava means separate identity from the Затова Lord. ние не трябва да имаме тази притак бава или настроение на отделеност от Бога. Yes. We should see that like Pramanjita Churita Bhakti Vilochanena Santak Sadeva Hridayanti Hridayeshu Vilokayanti Yamshyama Sundaram Chintya Gunasvarupam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. So it is explained that those who have eyes anointed with love for the Lord, they can see Lord everywhere. В Брама Самхита се казва, че този, чието очи са намазани с мехлема на любовта, той вижда Бога навсякъде. Yes, and they can serve Lord in every way and every situation.
they encounter, they live in. Затова те могат да служат Бога навсякъде, по всяко едно време. So this should be also our determination. I want to see Lord everywhere. Затова това трябва да е нашата решителност. Аз искам да виждам Бога навсякъде. Yes, I want to see Lord in every living entity. Искам да виждам Бога във всяко едно живо същество. And then I can serve every living entity according to its position. И така мога да служа на всяко едно живо същество според неговата индивидуална позиция. Yes, although living entities are all spiritual sparks and qualitatively the same, they have different positions in this material world. Въпреки че всички живи същества са искрица от огъня и те са духовни по природа, всяко едно от тях взема различно положение в този свят. Yes, so we behave differently to different living entities. Така ние се обръщаме по различен начин към различните живи същества. Yes, and this is, of course, completely a very complex topic because demands etiquette and knowing about relationship to other living entities. Това е много важна тема, защото се отнася до етиката и взаимоотношенията с другите живи създания. Yes. Therefore, Lord Chaitanya says that Vaishnava etiquette is an ornament for a devotee. Затова Чайтанья Махапрабху казва, че вайшнава етикета е украшението на един вайшнава. Yes. Because if there is no etiquette established, then there is only struggle for survival and for supremacy. Защото ако няма етиката на взаимоотношенията, тогава ние просто ще искам ние ще се борим за върховна позиция. Yes. And no etiquette is possible if there is no humbleness. Няма етикет на взаимоотношенията, ако няма смирение. Yes, therefore we should really go deep in this developing of humble attitude. Затова ние трябва да развиваме това смирено настроение. If one is humble, he is not fighting with others. Ако човек е смирен, той не се бори с другите. Yes. Trinada pisinichana, tarori vasahishana, amanina manadina kirtaniyah sadahari. One should be more humble than a blade of grass. Човек трябва да е по-смирен от тривичката на And there is a verse in Chaitanya Charitamrita that explains that we should put this verse on the string of the holy name and wear it around one's neck for constant remembrance. В Чайтанья Чаритамрит се казва, че човек трябва да вземе този стих, да го нанижи на конец и постоянно да е на врата му. Yes, on the string of the holy name actually that we should put this verse. Този стих специално казва на конеца на святото име. Yes. So we should understand that we should be very humble in our dealings with other people. Което означава, че ние трябва да бъдем много смирени в общуването с другите хора. But this doesn't mean that we follow everyone's crazy ideas. Което обаче не означава, че следваме лудите идеи на останалите. Yes. Maybe very humble attitude for a king is to kill the culprit. Culprit, yes, the one who does something wrong. Може би смирението на царя е да накаже този, който е нарушил законите. Yes. This is his humble attitude actually. Неговото смирение се изразява по този начин. Yes. We shouldn't wrongly understand this humble attitude. Ние не трябва погрешно да разбираме смиреното настроение. Yes. If our duty is to kill someone, we should kill.
Смирение може да означава, че ако трябва да убием някой, да го убием. Yes, but if it is not my duty, I shouldn't kill anyone, not even a fly. Но ако не е мое задължение, тогава не трябва да убивам дори и муха. Yes. So, we should be very careful to properly understand this etiquette. Затова е изключително важно да разберем правилния етикет. Yes. And not just between amongst Vaishnavas, but also amongst children and parents and husband and a wife. Етикет не само между нас, а между преоданите, а между съпруга, децата, роднините. Yes. And all these different relationships that we have, especially disciple and guru-disciple relationship. Да разберем правилната етика на взаимоотношенията, всички взаимоотношения, особено на гуру, ученик, взаимоотношенията. And although we are all one, according to Bhagavatam, still there is difference. И Шримад Бхагаватам казва, че въпреки че всички сме еднакви, има все пак някаква разлика. Yes. For example, Lord Kapila, in third canto, he explains how if anyone sees any difference between living entities, he'll go to hell. По-рано в трета песен на Шримад Бхагаватам Капила Дев казва, че този, който вижда разлика между живи същества, се е запътил към ада. And then he explains the differences between living entities. И веднага след това започва да обяснява разликата между живите същества. Yes, so one would say that this is contradiction, that he forgot what he just said. Някой може да каже, че това е противоречие. Капила Дев е забравил какво преди малко е казал. Yes, but no, we should understand that different living entities have different positions, and therefore we should behave differently towards different living entities. Но ние трябва да разберем, че всяко живо същество има различна позиция и ние трябва да действаме спрямо тази позиция. And I usually give this example that for a cow we give to a cow a bunch of grass and scratch its neck, her neck. Както често дам този пример, на кравата ние даваме трева и галим. And this is our service to a cow. И това е служението ни към кравите. Yes. But if we invite Brahmana for lunch, we wouldn't give him a bunch of grass and scratch his neck. Но ако дойде Брамана при нас, ние не му даваме връзка трева и да го почешем по шията, както кравата. Yes, that would be an offense. Това ще бъде оскърбително. Yes. Therefore, we should know what are the positions of living entities. Затова трябва да познаваме различните позиции на живи същества. Yes. And only then we can properly serve the Lord in this particular position. Само тогава може да служим на Бога в тази конкретна позиция, в това конкретно положение. Yes, because Lord says that this is only me. Защото чухме, Бога казва, това съм аз. Yes. But we should behave differently to the Lord in different feature. Но ние ще служим, но трябва да служим на Бога по различен начин, според различните му проявления. Yes. Yat vibhutimat sattvam shrimaturjitam evava tattata vavagachatvam mamatijom shasambhavam. Lord explains in 10th chapter of Bhagavad-gita that whatever is attractive to us, it's only me. В 10-та глава на Бхагавад-гита Кришна казва, всичко, което те привлича, трябва да знаеш, че съм само аз. Yes. And also these demigod worshippers, he says they worship only me, but in the wrong way. И всички тези, които обожават боговете, обожават единствено и само мен, само че го правят по погрешен начин. So we should
know how properly worship the Supreme Lord in every living entity. С това ние трябва да познаваме как да обожаваме Бога във всяко едно живо същество. Yes. This is the purpose of explaining this oneness of existence. Това е целта на споменаването на единството в съществуването. Yes, for example, great devotees like Vamshidas Babaji, he saw some kids playing and naughty kids somewhere in the region of Mayapur. Вамшидас Бабаджи видял две непослушни деца, които си играели някъде в Майпур, на Отри. And he said to them, yes, Krishna, be careful, I will tell everything to Mother Yashoda. И той се обърна към тях и казал, Кришна, внимавай как се държи, защото ще каже всичко на майка Яшода. Yes, so he saw Krishna everywhere. Така той виждал Кришна навсякъде. Tatenu kampam sa samikshramano bunjana evatma kritam vipakam. Hritvakvarvurir vedadanamasti jivetayo muktipade sadayabhak. We should also see the Lord in every reversal, any suffering that we encounter in life. Ние трябва да виждаме Бога дори в страданията, през които минаваме. This is just Krishna's mercy. Защото те са милост от страна на Кришна. Yes, to teach me that I should turn to Him unconditionally. За да ме научи да се обърна към Него без никакви користни желания. And to teach me that actually I'm not this body also. Също така да ме научи, че не съм това тяло. Because this body will be lost one time or another. Защото това тяло ще бъде загубено рано или късно. And if we are attached to it, it's not possible to give up this material consciousness. И ако ние сме привързани към него, няма как да изоставим материалистичното съзнание. Therefore, Lord, in His great mercy, is sending us different difficulties again and again and again. Затова Бога милостиво ни изпраща различни трудности в живота отново и отново. Yes, and therefore we should be very grateful for these reversals and sufferings that we encounter in this material world. Затова ние трябва да сме благодарни за трудностите и страданията, които срещаме в този свят. Then our surrender can be more serious. Защото тогава нашето отдаване може да бъде много сериозно. Yes. And we can also understand that we are not this body. И така да може да разберем, че не сме това тяло. And without this understanding, our spiritual life will be just maybe some on theoretical platform and not practically experienced. Защото тогава нашия живот ще бъде само теоретично, без никакъв практичен опит. Yes. And therefore, whatever is given by the Lord is good. For example, now in few days it will be Ekadashi. Така че всичко, което изпраща Бога милост, както след няколко дена е Екадаши. Yes, and Ekadashi is also meant for this purpose only, to understand that you are not this body. Целта на Екадаши е за да може да разберем, че не сме това тяло. Yes. Because it's inconvenient to fast. Защото е неудобно да гладуваме. But Krishna is not some kind of a sadist that yes, you should fast 2 times a month. Защото Кришна не е and suffer. Защото Кришна не е садист, който казва 2 пъти в месеца ще трябва да страдате. Yes. But it's for our benefit. First, is good for even for the body. Is fasting is good for the body. Защото това е добро за нас. На първо място е благоприятно за тялото. But also it helps us to understand that Lord is my master, and if my master doesn't call me for prasad, then I should fast, like these brahmacharis. Защото ако разбираме, че Бога е моя господар
и моят господар не ме е поканил днес да ям, аз ще готувам, както брамачарите. Yes. This is the principle. Brahmachari goes from house to house to collect food for his master, but if his master doesn't call him for prasad, he has to fast. Както брамачари ходи да събира храна и след това дава на своя господар, духовния учител. Ако духовният учител не го извика за прасадам, той гладува този ден. Yes. Without any complaint. Без да се оплаква. Yes. So we should know that therefore Bhaktivinoda Thakur says that these sufferings that he experiences in devotional life are his highest ecstasies. Бхактивинода Тхакур казва, че страданията, които той среща в пренаслужване, са неговия екстаз. The highest ecstasies. Най-висшия екстаз. Yes. So, please accept reversals and sufferings with happy heart. Затова моля ви, посрещате трудностите и страданията с щастливо сърце. And don't complain. И не се оплаквайте. Yes. This is very interesting. Everyone wants to be happy, but majority of people complain. Това е много интересно. Всички ние искаме щастие, но се оплакваме. Yeah. But as long as we complain, it's not possible to be happy. Но докато се оплакваме, няма как да бъдем щастливи. Yes. So, if you want to be happy, don't complain. Затова, ако искате да бъдете щастливи, не се оплаквайте. Yes. Prabhupada said, chant and be happy. Прабхупада казва, повтаряйте и бъдете щастливи. Yes. And this is not just some saying to be some fancy saying that you can put it on your t-shirt. Това не е някакво модерно изказване, което ние да си го сложим на фанелката. But it's an injunction actually, it's commandment. Но всъщност това е заповед. Yes. You should chant and be happy. Това е заповед. Повтаряй и бъди щастлив. Yeah. If you're not happy, if you complain, you are breaking a commandment. Но ако ти се оплакваш и не си щастлив, тогава ти нарушаваш заповедта. Yes. So this is commandment. You should take it seriously. Be happy. И това е заповед. Трябва да бъде прието сериозно. Бъди щастлив. Yes. And don't complain. И да се оплаквайте. Because whatever is coming, it's Krishna's mercy. Защото всичко, което идва, е милост от Кришна. Yeah. And if I complain against the mercy of Krishna. Защото ако се оплаквам, аз се оплаквам от милостта на Кришна. Yes. Или срещу милостта на Кришна. And as long as I complain against the mercy of Krishna, it's not possible to develop spiritual consciousness. Не може да се развие духовно съзнание, ако се оплакваме от милостта на Кришна. Hare Krishna. Is there any question or comment or doubt? Is there no satisfaction in complaint? There is no. Is there no is there a satisfaction? There is some satisfaction there. Yes. There is satisfaction in complaining also. А може би все пак има някакво наслаждение от оплакването. This is actually one of the greatest source of enjoyment for conditioned living entity. Всъщност това е огромен източник на наслаждение за обособеното живо същество. Yes. And is expressed in gossiping. И това се изразява в разговорите зад гърба на другите. Yes. Злословенето. So, this gossiping brings utmost pleasure to the conditioned living entity. Това говорене зад гърба на другите носи огромно удовлетворение за обосената душа. Yes.
and complaining all the time. Therefore, there are usual cases. If, for example, if a husband is a drunkard, many times it is seen like this, that if he gets cured, the wife is not satisfied. Може да се види такива случаи, където мъжа, който е бил пияница, е бил излекуван от алкохолизма си и жената обаче не е доволна от това. Yes, have you heard this phenomena about this? No. Yes, but it's well known actually. Това е много интересен феномен. Because then she cannot complain against her husband in the same way she used to complain. Защо се появява този феномен? Защото съпругата вече не може да се оплаква от лошото поведение на мъжа си. And she was playing a victim before. Защото преди това тя се е показала себе си като жертва. Yes, and everyone was supporting her. И всеки един я подкрепял. But now she lost this position. А сега тя е изгубила позицията си. And she's not satisfied with this. И тя не е удовлетворена от това. She's not in the center of compassion anymore. И вече не е центъра на състраданието. Yes, and everyone is glorifying her husband. А пък от друга страна и всеки възхвалява съпруга й. And she's very much disturbed. А тя е много притеснена. Yes. So this complaining gives great satisfaction in the modes of ignorance. А този вид удовлетворение от оплакването е удовлетворение в гумата на невежеството. So if we catch ourselves that we enjoy complaining, this we should understand. This is the influence of the mode of ignorance. И ако усетим в себе си това желание да сме удовлетворени от оплакването, трябва веднага да осъзнаем, че това е продукт на гумата на невежеството. Yes. So we should avoid this very much. И това трябва да бъде избягвано. Because it is explained by Lord Krishna in 14th chapter of Bhagavata-gita that the consequence of ignorance is madness. Защото както в 14 глава на Бхагавата-гита Кришна казва, резултата от невежеството е лудост. Yes, yes. And we can't understand our position anymore. И тогава ние не можем да разбираме вече своята позиция. So complaining is poison for our consciousness. Затова оплакването е отрова за нашето съзнание. Yes. Be satisfied in every condition. Yeah. And then you can be happy. Бъдете удовлетворени всяка една ситуация и така може да бъдете щастливи. Hare Krishna. Anything else? Okay. Thank you for your attention. Gantharaj Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande Hare Krishna.